Problem. Recording hat angefangen und jetzt teile ich meinen Bildschirm und da können wir losfahren. So, ja. People start revising. Wir sind schon fast am Ende der 4. Lektion. Also das bedeutet, fast die Hälfte des Buches ist vorbei. Wir beginnen gleich mit der 5. Lektion. Start your revision, please, in a sense that go through whatever we have done earlier. Das kann man dann auch dann später auflisten, also themenweise auflisten. Dieses Thema haben wir nicht behandelt oder diese Übung haben wir nicht behandelt oder ich verstehe diese Sektion nicht, diesen Textteil, diesen Textabschnitt nicht und so weiter und so weiter. So just put them down on page number, as per the PDF page number or whatever, Lektion so und so, Buch 1, Buch 2, das und das habe ich nicht verstanden. So, wir werden dann ein bisschen Zeit haben, alles noch einmal zu wiederholen und uns erklären lassen oder wir können auch dann alle unsere Zweifel beseitigen. Und dann bald kommt auch die Prüfungsmaterialien. Ja, alle Materialien werde ich dann zur Verfügung stellen. So start please over the weekend, slowly start making a list of things. And if they are common things, then I can deal with them auf einmal zusammen als Thema. Any concept which is not clear, anything that you want explained again, then we have Passiv und Passiversatzformen als nächstes Thema. In der nächsten Lektion. Und dann kommt auch Indefinite Pronomen. Dann ist es ganz einfach, Präpositionen mit dem Genitiv und Relativpronomen mit dem Genitiv. Das ist ganz einfach. Dann haben wir Passiv mit Sein. Das ist ein Thema. K2 haben wir schon gemacht, Vergleichssätze. Und dann zwei Lektionen, die wir dann gut erarbeiten müssen. Das ist K1, Lektion 8 und dann Modalpartikel ein bisschen, Partizipien und Modalpartikel, 8 und 9. Ja, die 10. Lektion ist ganz einfach wieder. So, when we get down there, we will need to have all what we have done earlier at our disposal. So, it'll be nice if you can quickly put together what all you have missed or you would like to have briefly repeated or explained once again. Over the weekend, please. Okay, Ala? Yes. Yeah, get this, Babita, Sunita? Yes. Ja, ja. So just put it through, everything together, damit wir dann in einer guten Lage sind, die Prüfung mit guten Noten zu bestehen. Und das wird mir sehr viel Spaß machen. If all of you get through with excellent grades, I can stand up somewhere and then say, my students. Very proudly. So the tension when you people appear for an exam is quite a lot for me. But I want all of you to perform very well. Okay. So jetzt gehen wir auf unser Thema hier. Wir haben Relativsätze gelernt. Und Relativsätze und Relativpronomen, sie erklären ein Nomen. Das haben wir schon gelernt.
Also der Mann das, nee, der Mann der dort steht, das Buch das dort liegt, die Frau, die zu uns kommt. Das ist extra Information zu dem Nomen. Und dafür als Relativpronomen benutzen wir die Artikel. Und dieses Relativpronomen übernimmt die Rolle eines Demonstrativs in dem Sinne, dass das Pronomen hier bezieht sich exklusiv auf das Nomen. It refers exclusively to the noun and not to any other part of the sentence. Aber hier haben wir noch einige Beispiele. Was bedeutet der Satz oder die Sätze hier? Also wer einmal solche Eintragungen hat, der hat sich seiner Zukunft verbaut. What do these things mean here? What does this sentence mean? Wer einmal solche Eintragungen. So was bedeutet Eintragungen? An entry? An entry in a register, Hotel Register zum Beispiel. Man trägt seinen Namen ein. You enter your name und Adresse und andere Details, persönliche Angaben in dem Register ein. So anyone who has such registrations or such entries or such items or whatever, der hat sich seiner Zukunft verbaut. Das ist bauen. To build. Yeah, and what is verbauen? Yeah. Zerstören. Zerstört. Yeah, kind of. Correct. So when you say, Abbauen. yeah, genau, abbauen is to dismantle. So when you say Zukunft verbaut, you have spoiled your future, destroyed your future, or spoiled your future. So this is with reference to an earlier table or this text here. Also das möchte ich nicht machen. Es geht die Kinder hier, die Judo und solche Sachen lernen. Und diese Kinder sind meistens aus Familien, die also in Armut leben. Die meisten leben in Armut. Und dieser Mann, Fahim Yusufzai, er trainiert diese Kinder in Judo und Jiu-Jitsu und andere Sportarten, damit sie sich beschäftigen mit diesen Sportarten. Kinder, die nichts zu tun haben, gar nichts zu tun haben, sie werden ganz schnell Kriminelle. So it's as long as you keep the teenagers occupied, such teenagers, also diejenigen, die nicht in die Schule gehen oder die ihr Studium aufgegeben haben. So keep them busy, then they don't turn delinquents and they don't turn to criminal activities because they have nothing to do. Sie langweilen sich. Also anstelle dieser Langeweile ist es immer besser, dass sie sich für Sport oder eine andere Aktivität interessieren oder Interesse finden. So, look at this here, for example, this sentence. Wer erwischt wurde, der bekam zunächst Hausverbot. Also mich interessieren solche Sätze.
Was bedeutet der Satz? Wer erwischt wurde. Erwischen? Ervision is to get caught when we steal something. Yes, by stealing something, right? So if someone is caught, so there is a Hausverbot. Prohibition. Yeah, there's a total prohibition on this person entering the house. Right? They're totally prohibited. They're denied this kind of freedom of movement also. Look at another sentence. Wen Fahim Yusuf sei der Polizei übergeben hatte. Also Fahim Yusuf sei ist der Mann. Whomsoever Fahim Yusuf sei hands over to the police. Accusative, no? Fahim Yusuf Zai is the subject here. So hands over to the police. Whom? Accusative. But is there a particular person involved or particular person we know? Den or den Jugendlichen or whatever? 9. No. Yeah, 9. Because it can concern any of these teenage criminals. So whomsoever he hands over to the police, the same person, dem, now you can use a relative pronoun. Dem begegnet am nächsten Tag garantiert erneut im Einkaufszentrum. Because the police lets them go. Und im Einkaufszentrum ist dieser Mensch, dieser Junge wieder da. So this text has such sentences, or look at this here. Wer im Training zum Beispiel flucht oder jemanden beleidigt. Whoever, not whomsoever, whoever. There's a subject in the sentence. So whoever in the training tries to escape that, run away, for example, or hurts someone. That person, they are marked. What is this legal Stütze? We used to have this at school, legal Stütze, als Strafe. So. Punishment. Punishment. No. Stand up. Fine. Order. That is punishment. That is a legal Stütze. Literally push up or press ups. It's quite painful, huh? Sitting in one corner is still okay. Find a wall, you can lean against it. But doing this up and down, it's very, very difficult on the hamstrings. Your thighs start hurting. And you don't have support of your hands because your hands are holding your ears. So this text hier hat solche Sätze mit wer, wen, wem, weil wir im Vergleich zu dem Relativpronomen keine bestimmte Person hier im Mittelpunkt stehen lassen. We can't take any particular person here. So it's a generalized statement. It's like in a proverb, for example. Who dares wins. Right? Whoever dares, there's a proverb. Whoever dares is the winner. So it's not you dare, I dare, it could be anybody. So you have to dare, that means you have to take the challenge, take the chance. Only then you might end up winning.
So wer wagt, der gewinnt. Zum Beispiel. So you'll find many of these Wer-Sätze in Sprichwörtern. Oh, und darum geht es hier. So in the police records, if you have such an entry in the police records, a criminal or some kind of thievery, robbery, or any such record is there in the police files, that person's future is gone. It's spoiled. And this holds good even in India. If you have any police record or your name has been entered in the police books, a case has been registered against you for whatever you're doing, cheating at an exam, for example, then your future is definitely spoiled. Because one, you can't get to study abroad. You're blacklisted by all the embassies. They don't issue a visa to you. Because this police record is immediately shared with the public in the sense of embassies, consulates, offices. You don't even get a job. And then the second statement. Wer in sein Training kommt, den bringt nicht zur Polizei. Whoever comes to his training, that person, also wer und den, he doesn't hand over to the police because he knows that he will be able to reform them. So wie bilden wir solche Sätze? Und diese Sätze heißen dann Relativsätze mit wer oder uneingeleitete Sätze, grammatisch gesehen. But I don't need the grammatical term here. Let's call them Relativsätze mit wer. So, eigentlich bilden wir diesen Relativsatz aus zwei Hauptsätzen. Jemand hat solche Eintragungen und er hat sich seine Zukunft verbaut. Und diese zwei Sätze können wir jetzt kombinieren. So, wer solche Eintragungen hat, Nebensatz, der hat sich seine Zukunft verbaut. And this is the kind of sentence that one should learn to use and construct. Denn im Deutschen und auch in anderen Sprachen, manchmal sind wir nicht so spezifisch. We don't speak so specifically. We try to generalize it. You know, one who is punctual will go a long way in life. One who is hardworking will achieve success. So I'm not saying if you work hard, you will achieve success. I want to generalize. Whoever works hard will be successful. Right? When you generalize in that context, then we use this where, wen, wem, or whatever, followed by the pronomen. And this is, for example, here. Wer anderen eine Grube gräbt, der fällt selbst hinein. Since the wer im Nebensatz und der im Hauptsatz gleich sind, we drop the second subject in the Hauptsatz. We keep the subject wer in dem Nebensatz and drop the subject from the Hauptsatz. Also wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Also das ist dann hier. Also sowas gibt es auch in Hindi. Whoever digs a hole for the others falls into it himself. Und die Explanation given, wer versucht, anderen zu schaden, schadet sich dadurch oft selbst. And as it says here, das Relativpronomen wer
kommt oft in Sprichwörtern vor. Any questions here? सर रिलेटिव दैट्स में तो लास्ट में आती है ना वर्ब. Grabbed, graben, graben, grub, gegraben, also grab, dritte Person Singular. Wer hat am Ende. So, Relativsatz mit wer. This is not a Relativsatz. Relativsatz is here. This is the Relativsatz. Any other questions? सर येमान कोई हम लोग Yeman is not a relative pronoun. It's not a it's a proper subject, someone. Whereas whoever is a relative pronoun. Whenever I want to use whoever, this will be the relative pronoun. And it normally is used in proverbs. Normally. So, सर फिर जुबियट के वही क्या यूज करेंगे? क्या सही था? सर जुबियट हम इसे नहीं लेंगे तो उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे फिर? Subject is where or being or whatever. नहीं, in second दैट्स. If the subject is the same, then you don't use it. If it is not, you use it. Okay, yeah, same. Yes. If it is where, there, drop the there. If it is where and then you use the to. For example, this sentence here. Wer in sein Training kommt, den bringt er nicht zur Polizei. Ja? Wer in sein Training kommt, den bringt er nicht zur Polizei. Wer solche Eintragungen hat, hat sich seiner Zukunft verbaut. Wer, der, beide sind Nominativ, you can drop this one. And the rule is here. Wenn beide Pronomen im gleichen Kasus stehen, kann das Demonstrativpronomen, this is the demonstrative pronomen here, entfallen, can be dropped, can be left out. Remember, it may not always be wer, it can also be wen. For example, wem nicht zu raten ist, dem ist nicht zu helfen. We have a proverb here. Wem nicht zu raten ist, dem ist nicht zu helfen. I can drop this. And I have my sentence here. Was bedeutet der Satz hier? Das ist ein Sprichwort, so proverb. Wem nicht zu raten ist nicht zu helfen. Dem ist nicht zu helfen. Can you give me the meaning?
When you tell your problem, then I can help. No? When you suggest, Weighing, dative object. हम किसी को सलाह दे सकते हैं पर फोर्स नहीं कर सकते. Mhm. That is, you take a horse to the water, but you can't make it drink. That's a different problem. यहाँ पे है वेमनिश और राटनेस, जो तुम्हारी बात सुनने को तैयार नहीं है, उसकी क्या मदद करोगे? Whoever doesn't want to listen to your advice, what help will you give that person? You can help someone who listens to your advice. Help is given to those who are willing to listen to your advice and accept your help. Someone doesn't listen to your advice, look, don't do this in this manner and let me help you. No, I don't want to listen to your advice. So what help will you give to that person when that person is not willing to listen to you? So here, wem nicht zu raten ist, dem ist nicht zu helfen. Sir. Ja, So warum wem here? raten dativ. And Raten sir, is dativ. Yeah, and this them is pointing to which thing? wem. So sir, them ही क्यों मतलब masculine ही क्यों? Helfen dativ. नहीं पर masculine ही क्यों मतलब wem से there या कुछ और क्यों नहीं dative? It's a generalized statement, isn't it? It's not necessarily a masculine. It's a generalized statement. What is a dative question? हाँ वो करेक्ट है बट नहीं तो यहाँ पे there या फिर then नहीं होगा them होगा. नहीं, with wem, it is always with they. It matches. It has to match because of the rhyming pattern in proverbs. It could be anyone, man, woman, or child. It's egal. Okay. So when के साथ them. Basically, the them here is a demonstrative pronoun. This is not a relative pronoun. It's a demonstrative pronoun. That means that person. It could be man, woman, or child. But them refers to the being, because helfen also takes that. Correct. Okay? Yes. Proverbs should be full of them. You can also generalize. I'm looking for one with accusative. With accusative is not so easy. No, with accusative it's not so easy to get a proverb. Even with dative, they're very rare. I can give you one easy one here. It's normally with where, bulk of them come with this. Where's yours to go? Wer zuerst kommt, der malt zuerst. Mal. Comes from mal site. You remember the here greeting? Mal site. Yeah, sir. Bolo, what is mal site? Mal site is, sir, meal Eating time. time. Meal time, eating. meal time. So now we have the meaning. Wer zuerst kommt, mal zuerst.
पहले आओ The पहले English one on this. come first eat first पहले आओ पहले पाओ First come, first served. served Served. So wer zuerst kommt, malt zuerst. You can drop the there. Remember the rule? Wir haben es gerade gelesen. Wer Nominativ, der Nominativ, so drop it. Wem Dativ, dem Dativ, beide Verben sind Dativ hier, raten und helfen. Drop this one. So wem nicht zu raten ist nicht zu helfen. Wer zuerst kommt, mal zuerst. So it's anyone, man, woman, or child. So when you are indefinite about things, this is like jemand. But with jemand, we have two sentences. With jemand, it's very difficult to form a relative Satz. Not easy. Because then your argument will hold good there, Anjali. Jemand, der zuerst kommt. Why there? Why not die? correct I have an answer for this. Because jemand doesn't have a gender. It's not there, die, das jemand. It could be anyone. Yeah. So you have to be looking at language from the point of view of the language. Was bedeutet der Satz? Remember, even in English, he who comes first is served first. Your proverbs never start with she who comes first. the person we can start generally Basically, it's the person. Ja, so das ist, was wir gerade hier gesehen haben und gelernt haben. So, Relativsätze mit wer. It was, ja, nee, it was 60. Okay. I lost my page again. 60 Na, gefunden. Okay? Fragen hier? Oder ist das Konzept hier klar? On your own, you would be able to build a sentence like this. So what is it that we are doing? Das ist gerade, was wir auch gelernt haben. Relativsätze mit wer beschreiben eine was kommt hier in der Lücke? Was steht hier in der Lücke? Relativsätze mit wer beschreiben eine unbestimmte Person. Näher. Näher beschreiben, give a little more detail. Und der beginnt mit dem Relativpronomen wer. Der Nebensatz beginnt mit dem Relativpronomen wer und der Hauptsatz mit dem Demonstrativpronomen der. Der Kasus der Pronomen,
the case, accusative, dative, whatever. Der Kasus der Pronomen richtet sich nach dem Verb im jeweiligen Satz, in the concerned sentence. Naturally. Das haben wir schon gesehen, ne? Wenn wir Relativsätze bilden. Or, that's okay. Dem, it's not dem here. Correct. Because in this verb, helfen Dative. is dative. So within this sentence, dem, but within this sentence, I need a subject, so there. If I want a dem, then I'll change it. Change the sentence itself. And do not ceased. So your object will depend on the verb in that sentence, and which is again revising our relative sense. Don't be misled by this them when you form a relative sense. Correct. Separate the two. This is a different sentence. This is a different sentence. Hauptsatz, Nebensatz. Okay. But remember, this relative pronomen depends on the noun here and the gender of this noun. This is der Mann. So your relative pronoun, you have to search with reference to der Mann within the sentence. What do I need here? Do I need a subject here? Nominative? 9. Nominative is already there. Sein is accusative. So I need an accusative relative pronomen of Mann, which is masculine. Correct. So don't go by dem Mann, so dem here. 9. I sent you a handout on relative pronomen, didn't I? Yes, sir. Yes, sir. An exercise out. Yeah, there were some 20. 5, 6 pages, I think. Yes, 20 exercise. Right, that's right. Have you been able to do a few of them? Yes, sir. I have sent. You have checked it. Okay. And any problems, any difficulties, anyone? Do try them out. That will make things a lot clearer for you. Relativsätze sind normalerweise das letzte Thema in einem Buch. Because all other topics of grammar can be included or can be brought under a relativsatz. So it's normally taught as the last item in a textbook. You can put a passive there, you can put whatever else you want. A relativsatz with a relativsatz, relativsatz with a Nebensatz, relativsatz with a Zusatz, relativsatz with a Das-Satz. All items of grammar, they come under that. Everything is possible there. For example, den du dort unter dem Baum siehst. Unter dem Baum. Your preposition is also here. Oder. Adjective declension. Not working?
Wenn du dort unter dem großen Baum siehst. Adjective declension. Add one more. Stehen Sie es. Whom you see standing under the tree, the big tree. So here stain is verb. So here stain is verb. So last में conjugated verb. हाँ, तो सर सु आएगा ना? क्यों आएगा? हाँ? ये वाला रूल भूल गए? They and gay and they come with infinitive. Yes, sir. Yeah. I'm not teaching you anything new. I've taught whatever is there to be taught and whatever is there to be learned, you all learned. Zayn plus infinitive. Zayn in common. Remember? Yes, sir. हाँ, वही है यहाँ पे. Now you understand what magicians do on the stage. वो सिर्फ हाथ की सफाई. This is exactly the same thing. We have learned everything there is to learn so far. Okay, one small item is there. Das ist alles. Sonst haben wir alles gelernt. Okay? Yes, sir. Sir, talking at like average wise means the concept of is there in common. Then, Good. The others will tell you right now. Which are the verbs that we can use with an infinitive, people? Sehen, hören, gehen, helfen, lassen. Lassen. Yeah. Lassen. Lassen. Okay. Yes, Sunita? yes, sir. Danke. Keep this in mind. Ich höre ihn singen. I hear him singing. Ich gehe einkaufen. Ich gehe schwimmen. Ich helfe ihm what? Gehen again. I help him to walk or in walking. And lassen, of course, is used as a semi-modal. So these are Verben kommen mit Infinitiv. Und die englische Übersetzung lautet ing. I see him coming. Whom you see standing. This is that ing form in English. Yes, sir. Danke. Simple. Less than eine Minute. So any questions here? Okay. This is the TELC exam, also sometimes used in the Goethe Institute exam. TELC is similar to the Goethe Institute Prüfung. There are 8 Überschriften here, it says. The 8 Überschriften. These are 8 Überschriften, Headings. Lesen Sie dann die 4 Texte und entscheiden Sie, welcher Text am besten zu welcher Überschrift passt. So 4 texts, 8 headings. So it's a Leseübung, basically. It's all about the United Nations. Yeah, Vereinigte Nationen. This is about
the Kindertag, Kinderarmut und so weiter. And this is about armes Deutschland, poverty, Armut in Deutschland. And this is, was ist denn Angst? Warum gibt es? Und was ist denn Armut? Wie kann man das definieren? Und wie kann man diesen Leuten helfen und so weiter. And this is about, again, basically about Armut und Kinder und die Chancen für solche Leute. But you have to choose the right Überschrift. Though there was a movement a few years ago in Germany when they wanted to introduce Studiengebühren. Was ist Gebühr oder Gebühren, Leute? Normalerweise Plural gebraucht, die Gebühren. Fees. Yeah, fee actually. In English, it's fee. We tend to use the plural most of the time, but it's fee. Huh? So die Gebühr, die Gebühren. So when this Studiengebühren was supposed to be introduced, there was a demonstration dagegen. Arm bleibt dumm, nur reich studiert. So the poor, a person who's poor remains stupid, and only the rich get to study. But I think now they have introduced Studiengebühren in almost all the states. Raja should be able to bear me out. I don't have the latest update. I can check and tell you. But as far as I know, many states have introduced Studiengebühren now. A few have to do it, but I think they will do it now. I know Nordrhein-Westfalen has introduced. I'm positive about that. So it's, you have to go through this and then choose the right heading. Do you understand these words here? Whatever is given here. Immer mehr arme Menschen auf der Erde, Zeichen setzen gegen Kinderarmut. To put a sign against, or put up a notice against child poverty. The aktuelle Armuts- und Reichtumsbericht. The current, right now, aktuell here means the current, present status, that is. Poverty and Richness Report. Portemonnaie der Eltern entscheidet über Bildungserfolg der Kinder. Portemonnaie? Purse. Wallet. The purse. Yeah, the purse of the parents decides the educational success of children. Kostenlose Veranstaltung des DRK in Hellersdorf. This is an experiment. I think second text here. Kinder aus sozial schwachen Familien bringen im Studium schlechte Leistungen. Stimmt das? Sozial schwache Familien. Was bedeutet sozial schwache Familie? Socially weak. Yeah, so socially weak basically. Now belonging to the lower strata of society socially. So is their performance bad? Immer nicht. Ja, manchmal. Ja, if you're looking from aus der indischen Perspektive, das stimmt. Aber warum? Warum? Sie bekommt nicht so viele Chancen vielleicht. Chancen zum Studium? Studium und Geld auch manchmal. Was ich habe gesehen. Was ich gesehen habe, ja? Was ich gesehen habe. Ja, aber das stimmt ja, Anjali. Aber wie ist es mit der Zeit? Bekommen solche Kinder genug Zeit zum Studium?
Ich meine zu Hause, nicht in der Schule. Next, sir, I think they don't have the awareness of education. Ja, Sunita? Sir, they don't have the awareness of education. No, I don't think I can agree with that. At least that's my personal opinion. Personally, I don't agree with that. Es gibt verschiedene Punkte. Die Ja. Eltern muss immer sitzen mit den Kindern und ernähren, was ist richtig, was ist falsch und auch helfen, wie kann man studieren, Unterstützen? ja, und die Eltern muss unterstützen. Und diese Unterstützung bekommen diese Kinder nicht. Genau. Hm. Das mit Weil ja, die soziale Stärke Eltern kann helfen seine Kinder. ja, ja. Also sozial schwache Familien, in diesen meisten Familien sind die Eltern selbst ohne Bildung. A socially weak family, some belonging to a lower strata in society. Obwohl das kein starker Punkt ist. Die parents themselves have no education. Und so, sie haben keine Gelegenheit auch. Ja, sie hatten keine Gelegenheit gehabt und da sie nicht in der Lage sind, also das Kind oder ihr Kind dabei zu unterstützen, natürlich muss das Kind alleine das Studium schaffen. You can't ask his parents, Papa, can you tell me here? Mama, can you explain this to me? Because the parents themselves don't know that, erstens. Zweitens, die Eltern brauchen auch Hilfe zu Hause bei der Haushaltsarbeit. When such a child goes back home, he or she attends to the housework or goes off to help the father and the mother in their work. The mother could be Haushaltshilfe, washing something somewhere in somebody's house. The father could be a laborer, and the child goes off there to help them. Also wo bekommt dann Zeit zum Studium? Und auch die Verhaltung ist inherited from parents. Ja. There are many things like that actually. Wir sollen sagen, dass ihre Vater sind das, so Kind soll das werden. Das ist auch ein großes Problem. Ja, also das ist called geerbt. Ja, solche Inherited. Erben. Ja, Erbe is inheritance. When you say inherited, it's either vererbt or geerbt. Beides sind okay. Vererbt. Ja, ERB. Ja, VER, ERBEN. Vererben und hier vererbt. Inherited. Ja, teilweise stimmt das. Ja, wie ein Schreien im Publikum oder kämpfen mit den anderen Kindern in der Schule und auch die Eifersuchtigkeit. Eifersuchtigkeit. Ja, alle sind die Kinder von den Eltern gelernt. Und wenn der Eltern kann diese Punkte wechseln können, ja, dann gibt die Gesellschaft gut. I mean, that is good for the society actually. das ist gut für die Gesellschaft. Das tut gut für die Gesellschaft. Ja. Ja, aber das Problem, wie Anjali eben genannt hat oder erwähnt hat, ist, die Gesellschaft erlaubt das nicht. So, ich habe ein Beispiel. In meiner Schule auch, wir haben wenig Seats oder Quota für Schüler oder Schülerinnen. Ja. Aber
wann sie kommt uns mit unserer Klasse oder in den Unterricht, alle sehen, was wir können machen. So the students do not come. Finally, that happened. Some parents auch hat gesagt, okay, das ist nicht gut, unsere Kind kommt und dann das auch kam. So das idea got into hole. What is hole? Lock. Lock. Correct. Yeah, true. But the first and foremost point is such children should be integrated into schools. Why teach children the differences? Why do we have these government schools for such children and public schools for BMW owners' children? Wir haben in unserer Schule, das ist eine Privatschule, aber manche Seats haben wir für Armutkinder. Aber das nicht funktioniert. It should, ne? See, eine Privatschule oder so einer dieser Public School hat mehr Fonds. Sie haben mehrere Finanzen. Correct. Also deshalb können sie dann auch verschiedene Gelegenheiten und allerlei Sachen anbieten. They can offer all these things. A government school or one of those, what do you call them, those village schools, they don't have this facility. So why not give an equal opportunity to children? Why is education not made mandatory for any and every child? Like in Germany. So, Sir, was this there- Pearson assist mandatory. No, it is not in India. It is not mandatory in India. That's the whole problem. It is not mandatory. When a child, or if a child who is above the age of 5, for us it's 5, not 6 as in Germany, if a child aged 5 is not in school, the parents should be fined. If they still don't send the children to school, the parents should be put in jail. The parents should be forced to send the children to school. But the attitude, like Raja again pointed out, the parents ask, what will you do after you finish your studies? You will be like me tomorrow begging on the roads. So why do you want to study? You might as well start learning how to beg. We have a very, very old mentality here. This is one of the reasons that education was kept away from many women earlier on. Very few people had access to education in the olden days because education enlightens you. It teaches you and shows you new avenues. No king wanted his public to be educated. Education was the purview of all the royal family, Asens and Spitans, the priests. They did not want the general public to be able to read and understand what was there in the holy books. They were only given good advice, that's it. But they did not study, they could not read on their own. Even today, just see a country like Switzerland, one of the most expensive countries in Europe to live in or to visit, allowed its women to vote very recently, in the 20th century. They were not given a chance to vote. Elections have been conducted for years now, even in America. The women were allowed to vote, I think, at the turn of the last century.
Not before that. 1919, glaube ich. Yeah, In US. correct. Not before. Why not? Just ask yourself these questions. Even here, the votes today in our country, sie hängen von den Geschenken ab. Wie viel Geschenke die Bevölkerung von den Politikern bekommt. Kurz vor der Wahl. Die Frauen bekommen einen Sari, etwa Geld und eine Maschine, eine Küchenmaschine oder eine Nähmaschine oder sowas. Ja, aber Bildung? Warum Bildung? Bildung is out of purview of many people. I'll give you one example of a very well-known university. To learn a foreign language in that university, learn Guten Morgen, ich heiße Murthy. That applicant to that A1 course must have 90% at the school final exam. I would very much like to know from that university, what has 90% got to do with your learning a foreign language from zero? That means theoretically, if I were to apply for a course there in any other language, let's leave German aside. Maybe I want to learn French. Why? I'm interested. I don't have a reason. I'm interested. I'd like to learn a little bit of French, A1, maybe A2, to be able to understand some simple words and texts. I can't. I had in my times what is called a first division when I took my board exams, but not 90%. We never got 90% those days. Even the best of our lot, state first, country first, scored something in the region of 85. Rare cases of 90. So only this student would have been eligible if that criteria were to be applied today. This year, Delhi University, the cutoff was 99.8 for commerce and economics. BA economics, BA commerce or BCom, 99.8%. Would anyone here, with due respect, would any one of you here have got admission this year? Was glaubt ihr? Just look back at your school marks. Maybe you topped the school, but did you get 99.8% in the exam? Nice. So that means you can't do your BA economics this year at Delhi University or BCom. You may have topped your school, got a gold medal from your school. I mean, this is the kind of Bildung we are bringing. So, and when you talk about Armut on top of that, dann ist es eine ganz andere Sache. Also die Dimension ist ganz anders. Deswegen heißt es hier, Armut ist keine Schande.
It's not a shame. Shanda means shame. It's not a shame to be poor. Oh, there are so many factors. I agree with all of you. We can end up discussing forever. But do keep such things in mind, huh? These small texts and stuff. We should be in a position to talk for 2-3 minutes about it, anytime. And please preface any argument that you give. Ich meine, meiner Meinung nach, das ist eine persönliche Meinung. Ich glaube, ich finde, ich fühle. This will put your argument on safe ground. Your opinion auf Deutsch, das hat einen Wert. It has a value. It may be a good opinion or a bad opinion, but it is your opinion. And there is nothing to dispute here. Okay, so ganz kurz ein paar Audios jetzt. Was macht ihr häufig oder am häufigsten im Internet? If you were to take these offers here. I need 4 items here. 1, 2, 3, 4. And anything else. So eins ist sehr, sehr häufig. Chatten. Okay, das ist Nummer 1. Nummer 2. Musik hören. 2, 3. Videos sehen. Und 4. Einkauf vielleicht. Einkaufen. Okay, gut. Die anderen? Videos sehen. Ist das Nummer 1? Ja. Okay, Nummer 2? Musik hören, spielen und chatten. Okay. Adili, Sunita? So, erste Video sehen, Ja. zweite E-Mail checken, Aha. dritte einkaufen Ja. und last chatten. Ja? Chatten. Chatten. Yes. Okay. Sunita? Yes, sir. Erste ist Video sehen, Ja. dann Spiel, Ja. chatten, am Ende Musik hören. Musik hören. Raja? Ja. Ich mache Ja. Chatten, Erste, also chatten. Okay. Ja. chatten, E-Mails, E-Mail 2. Ja. Drittens. Musik hören, Ja. Einkaufen, Und 4. Homebanking und Einkaufen. Und Okay. Also wir sehen, die Situation hier ist anders, als was wir in der Grafik sehen. Also die Nutzung des Internets, viele haben hier E-Mails als am häufigsten hier gezeichnet. Also fast 80%. Dann Angebote. Angebote hier bedeutet dann Jobs vielleicht. Und Home Banking steht an der 3. Stelle. Und an der 4. Stelle steht Spiel. Das ist eine Umfrage aus dem Internet. Und individuell haben wir gesehen, das ist ganz anders. Die meisten von uns hier sehen Videos, hören Musik, chatten und einkaufen. So einige spielen auch. So chatten und Videos sehen sind sehr, sehr häufig hier bei unserer Gruppe. So let's have a quick look at
What is this about? Wir haben Zeit, ja genau. So, it's a short one. Ja. Kapitel 4. Zusammenleben. Modul 3. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Aufgabe 2a. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. In unserer heutigen Sendung Kultur aktuell möchte ich der Frage nachgehen, was die Faszination von virtuellen Online-Spielen ausmacht. Dazu habe ich einen Gast im Studio, nämlich den Medienwissenschaftler Dr. Benno Sterk. Guten Morgen, Herr Sterk. Guten Morgen, Frau Schröder. Herr Sterk, womit beschäftigen Sie sich beruflich? Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Kommunikationsforschung. Zu meinen Forschungsschwerpunkten gehören Computerspiele, computervermittelte Kommunikation und virtuelle Figuren. Okay, ein Wissenschaftler, also der spricht jetzt. Modul 3. Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Aufgabe 2b. Also kennen Sie auch das Spiel Second Life? Natürlich. Knapp 1 Million User haben sich bereits bis heute bei Second Life registriert und die Tendenz ist stark steigend. Ein Grund dafür ist darin zu sehen, dass sich die Spieler hier alle Träume erfüllen können. Sie können so sein, wie sie gern wären, ihre eigene Person verändern, sich eine neue Welt bauen und alles machen, was sie wollen. Worin besteht eigentlich der Reiz bei virtuellen Online-Spielen? Einerseits faszinieren natürlich Computerspiele generell ihre Nutzer. Man kann viele verschiedene Dinge kennenlernen. Es gibt jeden Tag neue Herausforderungen zu bestehen. Man langweilt sich nie. Andererseits kommen bei Spielen, die online stattfinden, virtuelle Beziehungen hinzu. So werden durch Online-Spiele weltweit soziale Kontakte ermöglicht. Wie muss man sich denn so eine virtuelle Beziehung vorstellen? Das ist ziemlich trickreich, denn an die Stelle des Ichs tritt in der virtuellen Welt der Avatar. Ein Avatar ist eine künstliche Person, ein grafischer Stellvertreter einer echten Person in der virtuellen Welt. Dieser Stellvertreter ist eine nahezu ideale Figur und gleichzeitig total anonym. Aus diesem Grund haben Spieler wenig Hemmungen, drauf loszureden und vieles von sich preiszugeben. Virtuelle Beziehungen entstehen also leichter als in der Wirklichkeit und werden sehr schnell intensiv. Welche Menschen werden denn besonders von Online-Spielen wie Second Life angezogen? Spezielle Nutzergruppen lassen sich kaum feststellen, da Online-Spiele generell immer beliebter werden. Für das Spiel Second Life allerdings kann man zwei Typen unterscheiden, weil zu diesem Spiel nicht nur die Online-Welt, sondern auch eine Programmierumgebung gehört. Das reizt besonders diejenigen, die es spannend finden, selbst neue Welten für neue Spiele zu kreieren. Die anderen sind eher Spieler, die Spaß haben, in der virtuellen Welt Dinge zu erleben. Für sie sind die Beziehungen das Wichtigste. Schüchterne Menschen oder Menschen, die sich nicht für gut aussehend halten, fällt es online oft leichter, Kontakte aufzubauen. War das klar genug? Ja, Und habt ihr das alles verstanden, was er hier erzählt hat? Nein. Nicht alles? nicht alle Punkte, aber ein bisschen gut. Go ahead. So, warum spielen viele online? Es ist faszinierend Ja? und verschiedene Dinge. Ja, was bedeutet das? Erstens, diese Spiele sind faszinierend. Zweitens, Es gibt eine Auswahl, dass man kann was habe ihr gedacht hat oder was ihr wünscht hat, kann man in online leben. Das bedeutet, kann man mit Avatar machen, mit was ihr hat gedacht. Und auch in der Welt, in der Traumwelt kann man leben. Und auch, ja,
die Kontakthaus, Kontakt Social. bleiben mit an sozial bleiben und was noch? Nicht langweilig. Nicht langweilig und anonym für Ja, andere. man kann auch anonym spielen. Gut. Und leichter als wirklich Welt. Ja. Und kann man auch was, also dabei was Neues lernen? Leichter Ja, bauen. etwas lernen auch. Mhm. Und stimmt dieser Satz? Man kann virtuelle Beziehungen leichter eingehen als Beziehungen in der Realität. Das ist richtig. Ja, so. Stimmt dieser Satz? Ja, Ja? das, Ja. weil man kann anonymous sein Anonym, und anonym. anonym sein Ja. und auch die gleichzeitig kann man ein Avatar bleiben. Ja, übernehmen. Übernehmen und auch ein ja. Spaß haben. und Spaß haben. Leichter Kontakt bilden. Andere nicht hören. Ja, ja, es gibt so viele. Also hier hauptsächlich, es geht darum, in der Realität schüchtert sich man. Schüchtern, you're shy. You're very shy. Aber online, da man anonym ist, diese Schüchternheit fällt weg. Das Shyness falls away. Aber bedeutet das nicht, dass man zwei Persönlichkeiten entwickelt? Möglich. Ja, Raja. Ja, das ist möglich. Weil man kann sehr mutig in online, aber ist Feige. Ja, genau, in die Offline. Realität. In der Realität. Ja, genau. Und wie wird das auf die Persönlichkeit wirken? How will that affect the personality of this person? Ich weiß nicht, das habe ich nicht gehört. Oder ich habe das nicht Okay. gut. Und was meinst du, was ist deine Meinung? Werden solche Leute Erfolg im Leben haben, beruflichen Leben und auch persönlichen Leben? Könnten solche Personen, könnten solche Leute, Menschen Erfolg im sowohl persönlichen Leben als auch im beruflichen Leben haben? Meiner Meinung nach ist das nicht möglich im persönlichen Leben und auch im beruflichen, weil man bleibt in einer Fantasy-Welt und Fantasy-Welt und fühlt es sehr mutig. Aber in der Realität ist schwächer und kann zum Beispiel kann nicht eine Hilfe he will not be able to ask even a small help with their neighbors. Ja, der kann auch die kleinsten Fragen nicht stellen. Was meinst du? Genau. Not even a small question, genau. Nicht eben Nicht einmal. Not even. Not even once. Ne? So nicht einmal eine kleine Frage stellen.
Okay. Good. We can continue with this on Monday. Just you have some other work I gave you. That is to go through your earlier lessons once again. We'll do the remaining 2 audios on Monday about richtig falsch. I think it's time we started practicing this. Enough. We have done enough quietly, but now a little more seriously. In the sense of that prüfungsorientiert. I should be able to finish this on Monday. There's a small grammar item here, very simple. And then we'll go ahead. So, habt ihr noch Fragen? Any questions here? Aina? Sir, Devika und ich habe das Dialog gemacht. Wir haben das, also den Dialog